Добро пожаловать. Let us close your eyes. Давайте закроем глаза. Guruji, sound little bit double, please check. Little bit double? Yes. It should not be. Not your Dennis translator. When I translate this, there is a double sound, yeah. There is a double sound. Денис, поговори, сейчас вроде лучше стало. Раз. Все хорошо. It's okay, Guruji. It's okay. Okay, it's fixed, Guruji, it's fixed. Ah, it is fixed. Okay. So let us start our journey with the practice. Eyes are closed. Давайте начнем практику. Закрыли глаза. Make your body comfortable. Устроили тело удобно. So you have to pay a lot of attention at the beginning of the steps, beginnings of the meditation. Нам нужно быть очень внимательными к начальным шагам медитации. If the door of the car is open and you start driving, you will not succeed. Если мы начинаем вести машину, и у нас при этом открыта дверь, то мы не сможем преуспеть в вождении. So being comfortable means we have closed all the doors of the mind. Когда нам удобно, это означает, что мы закрыли все врата нашего ума. And how we do it? We do it. Just look at the neck joint. Be there. Feel the sensation, comfort and steadiness. Как мы это делаем? Мы смотрим на шею, пребываем там, чувствуем все ощущения, комфорт и неподвижность. Then look inside and see the space. Space is awareness and awareness is the space. Затем мы смотрим внутрь и видим там пространство. Пространство — это осознанность, осознанность — это пространство. Look at the shoulder joints mentally, feel, experience sensation, comfort and steadiness. Then you look into the space. What happens? The mind seems to merge into the space or blankness. Смотрим на плечи, переживаем там все ощущения, комфорт и неподвижность, и затем мы смотрим внутрь пространства, и ум как бы объединяется с этим пространством. I told you if you want to drive a car, you are sitting on a driver's seat and leave the car open, door open. What happens? You know it. Как Гуруджи нам говорил, если мы хотим вести машину, и при этом мы сидим на водительском сиденье с открытой дверью, то у нас ничего не получится. So what that means in being comfortable, that you leave the mind to pick up a thought and follow it. So you are somewhere else and I'm guiding you here. И может так получиться, что к нам приходит какая-то мысль, мы отвлечемся, но Гуруджи возвращает нас обратно. So that is why I say being comfortable is extremely important. Поэтому, как Гуруджи уже сказал, комфорт чрезвычайно важен. Now look at the entire body mentally, and then you feel
first you have a knowledge, and then you have a feeling. Теперь с помощью ума посмотрите на все тело, почувствуйте его. Сначала у нас есть знание, а затем ощущение. So look mentally, feel the entire body. You have an experience of sensation, comfort and steadiness. Then you look inside into the space. С помощью ума чувствуем все тело, переживаем в нем все ощущения, комфорт, неподвижность, и затем смотрим в пространство. Now being carefree. Теперь мы беззаботны. So first there is a knowledge, understand, tell your mind what it means by being carefree. Вначале идет знание, мы должны понять, что означает быть беззаботным. Free from all the cares. Who cares? The mind. Это значит, что мы свободны от всех забот, а кто озабочен, озабочен ум. But the mind cares with unwanted, unwelcome thoughts. Но ум озабочен нежелательными мыслями, которые не приглашены в ум. Same mind, when it becomes intellect, it can see the unwanted, unwelcome thoughts. Тот же ум, когда он становится интеллектом, он может видеть мысли, которые являются нежелательными и неприглашенными. So, we are not doing anything. Any thought enters into the mind, good, bad, high, low, are unwanted, unwelcome thoughts. We become aware. Мы ничего не делаем, но любая мысль, которая входит к нам в ум, является нежелательной, неприглашенной, и мы осознаем это. Now, if the knowledge of the phrase I become aware is not clear, you will not be carefree. Если нам недостаточно понятен смысл фразы осознаем, то тогда мы не будем беззаботны. So I become aware of thought means I am separate from it. Когда мы говорим, что я осознаю мысли, это означает, что я отделяю себя от мысли. So I'm separate means what? You have a pain. I cannot feel it. Если что означает отделять себя? Например, у меня есть боль, которую я чувствую. I see you, hence I'm separate from you. Если есть боль, то это боль отдельно от меня. Если я вижу кого-то, то я отделен от того, кого я вижу. So the same way, I see the thoughts and they are separate from me. И подобным же образом я вижу мысли, которые отдельны от меня. What is separate from me cannot disturb me. То, что отдельно от меня, не может меня раздражать, беспокоить.
That is what I explained, the lane 1 of the mind in the lane 2. Именно это Гуруджи имел в виду, когда объяснял первый и второй потоки ума. The moment I am separate from the lane 1, the mind jumps into calmness easily. Когда я могу отделить себя от первого потока ума, то тогда ум перескакивает в состояние покоя очень легко. If not, it is the impurity of the mind. Если нет, то это не получается из-за загрязнений ума. So the problem is the impurity of the mind. Итак, проблема – это загрязнение ума. So we purify the mind passively by mantra. Мы используем пассивную практику для очищения ума, мантру. Sarve bhavantu sukhinah. Sarve bhavantu sukhinah. Sarve bhavantu sukhinah. It means let everyone be happy. Это означает, пусть все будут счастливы. You insult, you react to someone, can that make everyone happy? Если мы кого-то оскорбляем или реагируем на кого-то, может ли это сделать всех счастливыми? You blame someone, can that make everyone happy? Если вы кого-то обвиняете, может ли это сделать всех счастливыми? Answer is no. Ответ нет. Then what should I do? Тогда что же мне делать? If one is wrong, если кто-то не прав? mostly one is wrong when they do not do what I like. В основном кто-то бывает неправ в том случае, если он делает что-то, что мне не нравится. But what I like something. Но мне что-то нравится. To secure peace and happiness. Чтобы достичь мира и счастья. That is the impurity of the mind. Это и есть загрязнение ума. But why? Почему? Because peace and happiness cannot be found in the world. Потому что мир и счастье нельзя отыскать во внешнем мире. So now we have an understanding, means knowledge. Итак, теперь у нас есть понимание и знание. So we say, may there be happiness for all. И тогда мы говорим, пусть все будут счастливы. Because it is located in me. Потому что это счастье находится у меня внутри. My friends, you have to repeat this practice at least couple of times every day. Even during the day, when you meet a person and because of the like and dislike you want to react, there the mind should change by knowledge. Нам следует выполнять эту практику хотя бы пару раз в день, или если мы встречаем какого-то человека,
мы испытываем негатив и хотим прореагировать на него, тогда мы должны использовать это знание. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve santu niramaya, sarve santu niramaya. May there be a well-being for all. Пусть все пребывают в благополучии. Why I say so? Почему так Гурджа говорит? I say it mentally and emotionally, the well-being for all. Гурджа в уме и с помощью эмоций, эмоционально желает всем благополучия. So it means I started giving something mentally to everyone. Это означает, что он начал давать что-то в своем уме всем. So we do not remain selfish, we start serving others. Поэтому мы не должны быть эгоистами, мы должны служить другим людям. So that creates a giving nature. Это создает природу даяния. What happens? The ego starts dissolving. И тогда эго начинает растворяться. Why? Ego is the great son of ignorance. Почему? Потому что эго является сыном неведения. So ignorance melts and we find peace. Неведение тает, и мы обнаруживаем мир. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, sarve bhadrani pashyantu, sarve bhadrani pashyantu means let everyone be blessed by the existence. Значение пусть бытие благословит всех. We all normally say God bless you, but we don't feel it inside. Мы обычно желаем кому-то, чтобы его благословил Бог, но при этом мы не ощущаем ничего внутри. So when we internally, with emotion, we say, let there be a blessing for all, it again changes the mind. Когда мы внутри с эмоциями желаем, чтобы всех благословили, то тогда это меняет наш ум. Ма кашчид дукха бхаг бхавед, ма кашчид дукха bhag bhaved, ma kashchid dukkha bhag bhaved. Let none suffer from misery in this world. Пусть никто не страдает в этом мире. I will react, I will blame you, I will fight with you at the cost of my well-being. That is again the ego comes. So that is why we say, let no one suffers from any misery in this world. Если я буду обвинять, спорить, ругаться с тобой, то это будет происходить за счет моего собственного благополучия.
Поэтому мы говорим, что никто не должен страдать в этом мире. То есть никто не страдает. Check if this knowledge is working on your mind. Проверьте, работает ли это знание в нашем уме. Simply look at the breath. Просто посмотрите на дыхание. Watch going in and out of the breath, no change. Наблюдайте, как происходит вдох, выдох, и не меняем дыхание. So when we have three-pointed awareness of the breath, what is the 3 points? You are watching the breath coming and going. You are feeling the sensation of the breath inside the nose, and you are not changing. У нас есть мы используем трехточечную, трехэлементную осознанность дыхания. Мы наблюдаем за дыханием, за вдохом и выдохом. Мы переживаем ощущения от вдоха и выдоха, и мы не меняем дыхание. It means even if unwanted, unwelcome thought enters the mind, your mind is not running after them. Это означает, что если в наш ум входят нежелательные, неприглашенные мысли, то мы не устремляемся вслед за этими мыслями. Because you are aware of the 3 points of the breath. Потому что мы осознаем 3 упомянутые элемента дыхания. So with that awareness of the breath, you recognize that unwanted and unwelcome thoughts cannot affect you. Осознавая таким образом дыхание, мы замечаем, что нежелательные, неприглашенные мысли не влияют на нас. But if it affects you, then we have not understood. Но если они продолжают на нас влиять, это означает, что мы не до конца поняли. And if you extend the period of breath awareness without any problem, если мы продолжим этот период осознавания дыхания, и у нас не будет возникать никаких проблем, it can lead us to a mindfulness state. то тогда это приведет нас к состоянию медитации. So from here we can find out the stages of mindfulness. И отсюда мы можем выделить этапы медитации. What we have done today, that we have infused the knowledge with conviction by the mantra. Что мы сегодня сделали? Мы привнесли знание вместе с уверенностью в процесс чтения мантры. So the mind is ready to go deeper within. Сейчас наш ум готов погрузиться глубже. Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti.
Om Shanti Shanti Shanti. Bring your awareness on the right hand, your awareness on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes. Then know your experience, live into that state of awareness, bring the hands down. Now during the lesson, please check if you are able to maintain the same awareness of calmness inside, in spite of the unwanted thoughts. А теперь во время занятия, которое сейчас будет продолжаться, убедитесь в том, что вы можете поддерживать то состояние осознанности, которое у вас было в практике. That helps the mind to absorb the knowledge. Потому что это поможет нашему уму впитать знания. What we are doing in each session, question and answer. Чем мы занимаемся на каждом занятии, мы задаем вопросы и отвечаем на них. I hope so that you all remember the first 4 questions. Гуру надеется, что все мы хорошо помним первые 4 вопроса. First question is, what is the goal of life? Первый вопрос: какова цель нашей жизни? Do you know that? Do you remember? Say yes. Все ли? Ответ: кивайте да. Then tell me how many times you were upset last week. И сразу же ответьте на вопрос, сколько раз вы расстраивались на прошлой неделе. How many times you blamed others. Сколько раз вы обвиняли других. Then you know the answer of the first question intellectually, but it has not been assimilated. Если это было такое, то это означает, что ответ на первый вопрос у нас есть только на интеллектуальном уровне, и мы полностью не погрузились в этот ответ, не стали единым целым с этим ответом. My goal of life is peace and happiness, and I understood this. Did you understand? Yes, I understood this. Now you are already angry. Если нас спросят, какая цель нашей жизни, мы ответим: мир и счастье. Нас снова спросят: понял ли ты, что цель нашей жизни мир и счастье, то мы уже рассердимся даже на тот факт, что нас переспросят. Do you really assimilated the answer of the second question? What is the common desire of all human beings? Действительно ли мы поняли ответ на второй вопрос, какое желание является общим для всех живых существ? But you know, my friend, my mom, my husband or wife do not understand. That is the problem. Кто-то скажет: я-то все понимаю, но вот моя мама, папа, друзья и прочие, они-то не понимают, и в этом проблема. You have not understood the second question. И это будет означать, что такой человек не понял ответ на второй вопрос. How many times it happened last week? И сколько подобное случалось с нами на прошлой неделе? Don't tell me, but think in your mind. Можно не отвечать, Гуруджи, но просто давайте задумаемся, каждый задумается над тем, сколько раз это происходило. So this knowledge, when it is assimilated inside, I start changing myself from the day one.
Когда мы действительно усвоим это знание, то тогда мы сразу начнем меняться. I'm aware and alert in my life. И мы будем осознанными и настороже, на чеку. I live consciously, Arman. Армен, живешь ли ты осознанно? So, you know, these two questions, when you keep on thinking and reflecting on it, every day when you wake up, that very mindset which causes the anger, stress, and the duality starts dissolving. И когда мы размышляем над этим каждый день, то тогда этот образ мышления, который вызывает двойственность, гнев и прочее, он начинает растворяться. What is the third question? What is the end of the suffering and what is permanent happiness? Такой третий вопрос. Что мы называем прекращением страдания и постоянным счастьем? And do you know the answer? It is nirvana. Знаем ли мы ответ? Это нирвана. And fourth question is, what is nirvana? It is self-knowledge. Четвертый вопрос, что такое нирвана? Это знание о самом себе. I know myself. I'm very egoistic. I know my way is the right way. Кто-то скажет, я очень хорошо себя знаю, я эгоист, и правильно только по-моему. World is wrong, I'm right. Все в мире неправы, а я только один прав. Is that self-knowledge? Разве это будет знанием о самом себе? If you say yes, you have not understood the first three questions. Если кто-то ответит на этот вопрос «да», то такой человек не понял первые три вопроса. Because my mind thinks, how can a person be so good? So ego attacks my mind and ego says, I will find the fault. Потому что мы задаем вопрос, как может быть человек настолько хорош, эго начинает атаковать ум и говорить, я должен найти здесь ошибку в этом рассуждении. And master says, nirvana is self-knowledge. You acquire others' knowledge. Учитель говорит, что нирвана это знание о самом себе, а мы стремимся к знанию о других. Are you understanding? Сели и понимаете? So let us take deeply the third question. What is the end of the suffering and permanent happiness? Давайте глубоко разберем третий вопрос. Что такое прекращение страдания и постоянное счастье? Master says it is nirvana. Учитель утверждает, что это нирвана. By the word nirvana, we do not understand anything. Но от этого слова нам не легче. Мы не понимаем ничего, просто слово нирвана. So this master, from where I am teaching, this master says that we have two types of knowledge. One is the direct knowledge, one is the indirect knowledge. И дальше учитель продолжает объяснять, что есть два типа знания. Один вид знания – это прямое знание, второй вид – это косвенное знание. Do you know your right hand? Знаем ли мы свою правую руку? So when I say, do you know right hand, you have an experience and you have a knowledge.
Здесь имеется в виду, когда Гуруджи задает вопрос, знаем ли мы свою правую руку, это означает, что мы ее переживаем, и у нас есть о ней знания. Did you understand this? Все ли это понимают? So this is the direct knowledge. What is indirect knowledge? I intellectually understand. I have the information, but I am not experiencing. Это прямое знание. А что такое непрямое, косвенное знание? Это когда у меня есть интеллектуальное понимание, но нет переживания. Did you understand the difference between the direct knowledge and the indirect knowledge? Все ли понимают разницу между прямым и косвенным знанием? Direct knowledge, the moment I say I am the real self, you also experience, yes, I am the real self. Прямое знание в тот момент, когда Гуруджи говорит «я» — это истинное «я», то я тоже сразу же говорю «да, действительно, я» — это истинное «я». Are you clear? Say yes. Всем ли понятно? Скажите «да». No problem, even if you are not clear, just say yes. Даже если непонятно, нет проблем, все равно говорите «да». So what the master is doing from the teachings of the master, they want to bridge the gap between the indirect and the direct knowledge. И учителя занимаются тем, что они пытаются сократить пропасть между косвенным и прямым знанием. Do you see the gap between the indirect knowledge and the direct knowledge? Все ли понимают, что это за пропасть, что это за разрыв такой между прямым и косвенным знанием? Now ask yourself, why is this gap? How this gap is there? I understand this is my left hand, this is my right hand, so I have a knowledge of the right hand, I have an experience. But when I say that I am the real self, you also say I am the real self, but it does not make any sense. Why? Откуда же берется этот разрыв, какова его природа? Почему, когда мы говорим, вот у меня есть правая рука, то мы знаем о том, что она у нас есть, и мы ее переживаем, ощущаем. Но когда Гуруджи нам говорит «я» — это истинное «я», мы за ним повторяем «да, я» — это истинное «я», у нас есть это знание интеллектуальное, но почему-то нету ощущения и переживания, что я являюсь истинным «я». Почему так происходит? Did you understand this point? Все ли поняли этот вопрос? So now our master explains the gap is because I am not a seeker. Учитель объясняет, что этот разрыв происходит от того, что я не являюсь искателем. Your mind will say, come on, I've been attending your session, listening to your gossip for so many years, nothing is happening. Ум скажет, ну как же так, я вот на ваши занятия тут годами хожу, уже слушаю ваши лекции, и ничего не происходит. So we have to, there is a process by which we bridge the gap. First step is to become a seeker. Так, есть метод, есть процедура такая, с помощью которой можно сократить этот разрыв. Первое, это нужно стать искателем. You want to drive a car, so it means what? You pass the written examination, means the knowledge, and you gain some skill sets of driving. Then only you can drive a car. Если мы хотим водить автомобиль, то нам нужно сдать как письменный экзамен, так и практический экзамен. Same way, we have to become a seeker before we really enter
into the journey of self-discovery. Подобным же образом нам необходимо стать искателем для того, чтобы стать на путь самопознания. So we will talk later about how to become a seeker. Чуть позже мы поговорим о том, как стать искателем. We are covering the third question. What exactly is the end of suffering and what is permanent peace and happiness? It is nirvana. Сейчас мы занимаемся третьим вопросом, что такое прекращение страдания и постоянное счастье. Это нирвана. Are you all clear? Say Всем yes. понятно. Кивайте, соглашайтесь. Then the next point in the third question is, be very clear. I'm making a statement with a responsibility. В третьем вопросе есть еще один момент, и нам сейчас нужно очень ясно понять его. Гуруджи сейчас делает утверждение, очень ответственное утверждение. When we wake up in the morning, my mind first thinks and reminds me my goal of life is to find the real self or to achieve nirvana. Когда мы утром просыпаемся, то наш ум первым делом напоминает нам, что моя цель – это достичь просветления или нирваны. Tell me, what was the first thought you had when you wake up in the morning today? Скажите, какая первая мысль пришла вам в голову сегодня, когда вы проснулись? Did you have this thought? А была ли там вот эта мысль о нирване? With all humility, I can say, no, you don't have that thought. Со всем уважением и скромностью Гуруджи может утверждать на 100%, что такой мысли у нас не было. Because the world outside, the situation outside, my relations outside, my selfishness outside is much more important than the goal of life. Потому что этот внешний мир, потому что мои мысли о внешнем мире, мои отношения с другими людьми и все объекты внешнего мира гораздо важнее, чем для меня, чем цель моей жизни. Now see, ego has a genuine question. How do you say this is goal of my life? I have to earn money. How can I feed myself? I have to go for enjoyment, all kinds of pleasures. What do you mean? Эго может задать здесь вопрос, как же вы можете утверждать, что это цель моей жизни, если мне необходимо зарабатывать деньги, чтобы кормить себя, мне надо столько разных удовольствий получить. О чем вы вообще говорите? Tell me frankly, Arman, don't you have these questions first? Скажи, Армен, откровенно, не посещают ли тебя подобные вопросы? Now I tell you something which people say it is mystical, but it is not mystical. А теперь Гуруджи нам скажет что-то такое, что обычно люди квалифицируют как мистика, но это мистикой не является. It's when your mind chooses, decides and wills the goal of my life is nirvana, all the problems of your wealth, your pleasure are taken care of by the existence. Когда мой ум принимает осознанное решение
о том, что цель моей жизни это нирвана, достижение нирваны, то тогда все проблемы и заботы внешнего мира отступают, о них бытие позаботится. Only a seeker can decide this is only my goal of life. It does not mean that I need not to earn money. It does not mean that I have not to eat. It does not mean that I should buy a car and go for a work. Только искатель может поставить себе такую цель в жизни, но это не означает, что я не должен работать, зарабатывать деньги, что я не должен ездить на работу на машине и так далее. So first, a seeker can only decide that this is the goal of my life and let me start working daily behind in the mind while doing the work outside. Так только искатель может для себя поставить такую цель и при этом принять решение, что я буду работать над достижением этой цели внутри, при этом выполняя все свои ежедневные действия снаружи. So next question will come. The mind raises the objection to this goal which the master has set for us, and what goal we have set for us. И теперь следующее, что происходит, что наш ум начинает возражать против той цели, которую нам поставил учитель, потому что она конфликтует с теми целями, которые ум для себя поставил другими целями. What? Clear? Our mind is divided. Ум как бы разделяется на части. Are you responsible for your own life at this moment? Можем ли мы сказать, что в этот момент мы сами отвечаем за свою жизнь? Or there are many factors which are responsible for our life? Или же существует множество факторов, которые отвечают за нашу жизнь? Can you tell the air that I'm not going to breathe you? I have my own air. Можем ли мы сказать, что я воздуху, что я не буду дышать этим воздухом, у меня свой воздух есть? When we do not think in this direction, that ignorance creates an ego who asks unwanted, unrelated questions. Когда мы не рассуждаем подобным образом, то тогда неведение порождает эго, и эго начинает задавать неправильные вопросы, нежелательные, неправильные. Ego is looking for permanent peace and happiness outside in the world, and the same world is constantly changing. It cannot offer you that. Эго ищет постоянный мир и счастье снаружи, во внешнем мире, а этот внешний мир постоянно меняется, и он не может предложить нам счастье. So any objection to the final only one goal of life coming to your mind, coming from your ego. Поэтому если ваш ум возражает против этой цели нашей жизни, то эти возражения приходят из эго. I will define ego later, but first think of this. Городжи чуть позже даст определение эго, но сейчас нам просто нужно задуматься о сказанном.
Is not the ego looking for security outside? Разве не эго ищет безопасности во внешнем мире? Now tell me anything that can give you a security in the world outside. Теперь назовите хоть что-то, что может, хоть что-то из внешнего мира, что может нам дать безопасность. Are the billionaires living in a perfect health? Разве миллиардеры полностью здоровы? Are so-called the rich people keep the guards and the securities around them? Are they really safe or are they more insecure? Разве богатые люди, которые вокруг себя держат множество охраны, разве они на самом деле в полной безопасности находятся, или же наоборот, они более подвержены риску? As long as something in me seeking a kind of peace and happiness from the world outside, it means the mind has already a sense of feeling that I'm incomplete and I'll be able to secure peace and happiness from the things outside, which is not possible. Если мой ум, что-то в моем уме продолжает искать мир и счастье во внешнем мире, это означает, что в уме есть ощущение незавершенности, незаконченности. Оно пытается, и ум пытается как бы завершить себя с помощью чего-то во внешнем мире. Are you clear? Всем ли понятно? Again, I'm making a statement. When your mind is 100% clear and chooses the goal of life as a self-discovery, you are a seeker, that is first thing. And what is the second thing? The moment you are a seeker, the other areas will be taken care of by the existence. Здесь два момента. Если наш ум готов для себя определить основную цель жизни нирвана, познание себя, то тогда такой человек является искателем. А второй момент, что как только такая цель будет поставлена, как только человек станет искателем, то все остальные обо всех остальных проблемах внешнего мира позаботится бытие. Seeker, ego, ignorance, peace, happiness, you have to relate all of them by your mind, in your mind, every day. Мы должны каждый день такие понятия, как искатель, неведение, мир и счастье анализировать и связывать между собой, обдумывать, как они связаны между собой. Imagine that you all are the higher level of a seeker. What happens in your mind? Вообразите, что вы являетесь искателем наивысшего уровня. Что должно произойти тогда с умом? Do not you earn money? No, you earn money. But now earning money is a means, not a goal. Разве вы не будете тогда зарабатывать деньги? Нет, вы будете продолжать их зарабатывать, но зарабатывание денег станет не целью, а средством. And then these means are left outside the mind. You drive a car, you park in the garage, and you are free. You don't take care of it unless you want to drive it again. И затем эти средства, они все отходят на второй план. Мы ими пользуемся тогда, когда это необходимо, как если
нам необходим автомобиль, мы им пользуемся, а затем ставим его в гараж, и мы свободны. You are hungry, so yes, everyone, even the awakened one, is also hungry, as far as the body is concerned. So the same way, it happens to all of us. We are hungry, we eat food, and that we have a sense of freedom. Если человек голоден, и это случается со всеми, даже с просветленными, просветленные, находясь в теле, они тоже испытывают голод, но искатель, будучи голодным, он наелся, и все, проблема решена, он свободен от голода. Are you understanding? Are you in peace? Yes, I'm in peace. Again, I ask you a question. Are you in peace? Yes, I'm in peace. Now, are you really in peace? I told you I am in peace. I'm not a seeker. Представив, что Гуру же задал нам вопрос, ты пребываешь ли ты в мире? И мы ему отвечаем, да, конечно. Нам второй вопрос задает тот же вопрос, пребываешь ли ты в мире? Мы уже так повышая чуток голос, говорим, конечно же, да, пребываю в мире. Третий раз Гуру же нам задает вопрос, мы уже ему кричим в ответ, да, в мире, я в мире. Это означает, что такой человек не является искателем. Now, bringing the principles from Buddhism and also from the Vedanta, which is also known as the Eastern wisdom. Теперь посмотрим на принцип из буддизма и также из веданты, из восточной мудрости. If you are not able to separate the means and the goals in your life, these means are goals of your life, what will happen? You will continue to accumulate negative impressions in your mind, and that will continue the cycle of birth and the death, will ultimately causing the endless suffering. Если мы не способны разделить цели и средства в нашей жизни, если мы их смешиваем, то тогда мы будем продолжать накапливать отрицательные отпечатки в нашем уме, и это будет способствовать продолжению бесконечного цикла перерождения и бесконечному страданию. So I'm taking a little deviation to explain further, and then I will explain that concept later when the topic comes. Тут Гуруджи чуток отклонится для того, чтобы лучше нам объяснить. So what is that deviation? The body is formed by the karma. Karma is guided by the likes and dislikes. And the likes and dislikes again returns to the karma that we have to do. That is what the cycle of birth and death is. Наше тело порождено кармой, а карма создана тем, что нам нравится и не нравится, а то, что нам нравится и не нравится, связано с кармой, и это создает такой замкнутый цикл рождения и смерти. So the ignorance continues and the suffering continues. Таким образом, неведение продолжается и страдание продолжается. We are just understanding the third question. What is the end of the suffering and what is permanent peace and happiness? Мы все еще занимаемся третьим вопросом, что такое прекращение страдания и постоянное счастье. Hence, we need to understand clearly, complete understanding of what is false, what is real, what is unreal. Нам необходимо ясно понять, что является ложным, что является
реальным и что является нереальным. So remember this until these, I have covered 6 points under the third major question. Major question is what is nirvana? So I simplified it. It is the end of suffering and permanent peace and happiness. Гуруджи раскрыл 4 подпункта, вернее 6 подпунктов в третьем вопросе, что такое конец, прекращение страдания и постоянное счастье, это нирвана. So we have to reflect and contemplate under the third question. What is first contemplation? What is the end of the suffering? Нам необходимо размышлять и обдумывать в рамках третьего вопроса, что такое прекращение страданий. Very good. You are noting down. That's very good. Then the second question is, what is permanent happiness? Тот, кто записывает, хорошо, нужно записывать это правильно. И второй здесь подвопрос, что такое постоянное счастье. So third issue in this third question is what is indirect knowledge? Третий подвопрос этого третьего вопроса – это что такое прямое и косвенное знание. Then the fourth issue is that have I fixed the goal of my life? Четвертый подвопрос – установил ли я для себя цель моей жизни? Fifth issue is related to the third question is that, well, what you are saying that my goal is to realize the real self, what should I do for my living? No master answers that question. Пятый подвопрос третьего вопроса – это что же мне делать в повседневной жизни, как мне зарабатывать на жизнь и так далее, установив такую цель в своей жизни. So that demands I have to check again and again. Am I a seeker or I am a non-seeker? И это требует постоянной проверки от нас. Мы должны постоянно себе задавать вопрос, являюсь ли я искателем или нет. And then the next issue that I covered, should we want to continue the cycle of suffering by the birth and the death? И последний подвопрос, который мы рассмотрели, это хотим ли мы продолжения этого цикла перерождений. So when you are thinking constantly, that ego loses its hold on the mind. Когда мы постоянно это обдумываем, то эго теряет хватку, теряет власть над нашим умом. It will lose its hold on the jealousy and the hatred, blaming and complaining, likes and dislikes. И тогда ненависть, гнев, то, что нам нравится, то, что нам не нравится, жалобы, обвинения уже на нас не будут так сильно влиять. You have heard me, and after the session, your mind goes back again to the same stuff without being aware. And then what happens? The life continues with the suffering, my friends. Но если мы послушали Гуруджи, после занятия вернулись ко всем нашим привычным занятиям, делам, отношениям к миру, ничего не поменяв, то тогда наше страдание продолжится. So with the practice first, and then you listen to it, then you recall what are the 4 questions, and start thinking
contemplating and make it clear this week, we will move to the next step in the next lesson. Итак, нам нужно начинать с практики, а затем слушать сказанное Гуруджи, лекцию, размышлять над сказанным, обдумывать, понимать, для того, чтобы мы смогли дальше продолжить на следующих занятиях. Arman was keeping his hand on the head. He is already awakened. Армен жестом показал, что он уже достиг пробуждения. We'll meet next week.